if I have HCl, it will form H plus and Cl minus. Aam Zindagi. Now, Mentos Zindagi. Hello, and welcome back to SantChemistry. How are you all? I hope you all awesome because I am awesome. Myself, Santosh Jadhav, a teacher by heart and profession, and I welcome you all to your favorite channel, SantChemistry. So, in this video, we will be going for pH, pOH numericals. In previous video, we have discussed what is pH, what is pOH, and also we have discussed the relation between pH and pOH. अजून नाही बघितलं? ठीक आहे. I will give the link in description to check out that also. ठीक आहे? So now we all know that pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H plus ions. pOH pH is also equal to minus log to the base 10 concentration of H3O plus ions. Right? pOH is equal to minus log to the base 10 concentration of OH minus. pOH is this and pH is this. We also know pH plus pOH is equal to 14. Ha topic important okay, so now as promised, let's go for the numericals on this. So very first numerical, aaj apan ready hai full. So very first numerical is calculate pH and pOH of 0.01 molar HCl solution. If you are following this channel continuously, you know that we have a pattern of solving numericals. So the pattern is very simple. Very first, we'll write the given. इथे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण given लिहायचं. आता given काय आहे? तर we have HCl solution. मग HCl ला सगळ्यात पहिला आपण ionize करणार. ओके? Ionize म्हणजे काय? Will form ions of that. याचे पण दोन पद्धत आहेत. ठीक आहे? Very first is if I have HCl, it will form H plus and Cl minus. Aam Zindagi. Now Mentos Zindagi. So here HCl plus H2O. आता बघा लॉजिक पूर्ण तेच आहे. HCl will give H plus ions आणि हा Cl minus. So we see Cl minus as it is. आता HCl is a very H plus ion is a very small ion. ओके आणि तो हायली अनस्टेबल असतो. सो H प्लस इज प्रेफर्ड विथ H2O. सो H2 आणि हा H प्लस विल फॉर्म H3O प्लस. समजतंय? आता आपण कोणतं लिहायचं? कुठले लिहा, काय फरक पडत नाही. कन्सेप्ट समजली? इफ यू आर कम्फर्टेबल विथ एनिथिंग, सपोज इफ आय से नाउ हियर द कॉन्सन्ट्रेशन इज 0.01. मग 0.01 मोलार इथे पण ते येणार 0.01 मोलार. concentration of solution HCl. Now if it is 0.01 molar, how many H plus ions do we get? 1, and the concentration will be 0.01. Simple. जितकं कॉन्सन्ट्रेशन याचं असेल इथे पण सेम असणार 0.01 मोलार. हे पण सेम असणार, but we don't want that. इथे पण since we have only one H3O plus, concentration is same. हा पॉइंट समजला? येस. हा समजला तर वी कॅन गो अहेड. चलो गुड. इफ यू गेट दिस, आता याच्यामध्ये कॅन आय ऑल्सो से कलर चुकला. टू फाइंड नंबर 1 pH, नंबर 2 pOH. बरोबर? आता पुढचा पॉइंट काय असणार आहे? करेक्ट फॉर्म्युला किंवा सोल्यूशन डायरेक्टली. सो इन सोल्यूशन विच इज द फर्स्ट फॉर्म्युला फॉर pH? वी नो इट इज माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. आता H प्लस आयन कुठे आहे? व्हॉट इज द कॉन्सन्ट्रेशन? इफ यू वॉन्ट एक काम करू आपण. So here what do we get is concentration of H plus ion म्हणजेच concentration of H3O plus. Both are same, right ना? Both are same, 100% same. So here what is the concentration? 0.01 molar. म्हणजेच
1 into 10 to the power minus 2 molar. पॉइंट आपण शिफ्ट केलाय 2 डिजिट राईट साइडला. इफ पॉइंट गोज टू द राइट हँड साइड, पॉवर इज नेगेटिव्ह. 2 डिजिट राईट म्हणून 2 नेगेटिव्ह. ओके, गुड. So now to find pH and pOH, we have a formula. pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H plus ion. आता H plus ion ची व्हॅल्यू त्यामध्ये आपण पुट करणार. Then what do we get? Is equal to minus log to the base 10. Concentration of H plus is 1 into 10 to the power minus 2. Correct है? If yes, now the next. याला आपण स्प्लिट करणार. आता इफ यू नो द रूल्स ऑफ लॉग, इफ यू नो द रूल्स ऑफ लॉग, ठीक है. अदरवाइज लेट मी गिव द रूल्स. लॉग ऑफ ए इंटू बी विल बी लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी. सगळ्यांना माहिती आहे? ओके, सो इफ इट इज सो, लेट्स गो फॉर इट. मायनस आणि आपण बाहेर ठेवलं. इनसाइड ब्रॅकेट विल बी लॉग ऑफ 1, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 प्लस इंटू ना, सो प्लस log to the base 10 of 10 to the power minus 2. Are we okay? Easy, clear. Now log of 1 काय असतो? लॉग टेबल चेक करायचा पटपट. आणि हा, जर तुम्हाला लॉग टेबल वापरायचा कसं आहे कळत नसेल तर वी हॅव अ स्पेशल व्हिडिओ ऑन दॅट. सो डू चेक आउट दॅट. The link is in the description. Okay, so log of 1 हा 0 असतो. चेक करावं तर. आणि याचा इथे पण एक रूल आहे. log of a raised to x is equal to x log of a. म्हणजे पॉवर पुढे येते. सो 0, log of 1 is 0, -2 पुढे आला, सो -2. नाव log of 10 इंटू log of 10. आता log of 10 आपल्याला माहिती आहे. log of 10 चा बघा 0 मध्ये. ओके, व्हॉट इज द आन्सर? 0. 10 0 मध्ये इज 0, सो इट इज -2 इंटू 1.0000. so answer is 2 and minus plus. बरोबर? if you open the bracket, answer is 2. so we got pH equals to 2. good. pH मिळाला. आता पुढे काय असणार? pOH. good. for pOH, which formula do we have? we know that pH plus pOH equals to 14. so therefore pOH will be equal to काय असेल रे हे? what will be pOH? 14 minus pH. बरोबर ना? yes, 14 minus pH. एकदम simple, just shifted. therefore pOH is equal to 14 minus 2 and the answer is 12. therefore pOH is equal to 12. isn't it very easy? yes, it is quite easy, simple. okay, if ready, हे हवं तर लिहून घ्या. pause the video and write this down and then we'll go for the next numerical. okay, चला पटकन. okay, if we have taken the screenshot or written it, let's go for the next one now. next numerical says calculate the pH and pOH of 0.02 molar HCl solution. सगळं exactly same, like jadoo. okay, so given HCl 0.02, so concentration of H plus is also 0.02. आपल्याला फाइंड करायचं आहे pH and pOH. the formula is here. okay, if we put the values in formula, what do we get here? minus, एक मिनट, log to the base 10 of 2 into 10 to the power minus 2. simple. again minus sign will be kept outside. so if you solve this, काय मिळेल आपल्याला? is equal to minus
log of 2 plus log of 10 to the power minus 2. Just like the previous numerical, we can apply the rules. So here we get, आता log of 2 काय असतो? So log of 2 is 0.3010. log table आहे, चेक करा 20 चा 0 मध्ये, बरोबर. And before decimal point there is no decimal point, याचा अर्थ it is here. So before decimal point we have only one digit, hence we say 0.3010. Then this minus comes forward and log of 10 is 1. So what we have is minus 0.3010 minus 2. If you open the bracket, it will be 2 minus 0.3010. Negative becomes positive and positive becomes negative. Easy? Subtract करा, तुमचा आन्सर मला मिळालं. So 2.0000 minus 0.3010. इथे खूप मुलं मिस्टेक करतात. So be careful with this. Don't subtract 2 from here. Open करा bracket आणि मग सॉल्व करा. ठीक आहे? So 0, 9, 0. So 6, 1.6090. नाही 6990 पाहिजे. Okay. So 1.6990 is the value of pH. हाय ते carry करणार ना? Okay. So here we have 6990. Therefore, number 2, pOH is equal to 14 minus pH. म्हणजेच 14 minus 1.6990. Answer is 12.3010. Don't trust me? Try by yourself. चला पटपट. इझी समजलं असेल तर व्हेरी गुड. पटकन लाईक करा. चला एक लाईक तो बनतो ना, एकदम इझी आहे. गुड. नेक्स्ट लेवल. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and then we'll move to the next numerical of this topic. चला पटकन. Next numerical. Calculate the pH and pOH of 0.02 molar. आता HCl नाही आहे. Now we have a sulfuric acid H2SO4. Logic will be same. थोडा फक्त चेंज होणार आहे. काय आपण बघूया. If you look at this, how will this H2SO4 ionize? जर आपण बघितलं, in HCl we had only one hydrogen, but in H2SO4 we have two hydrogens. मग याचं ionization खूप important आहे. Okay? So how will this H2SO4 ionize? H2SO4 will ionize as, actually single arrow, not double, as how many hydrogen we have? 2. So we get 2H plus plus SO4 2 minus. समझता है? Easy? What is the concentration of H2SO4? 0.02 molar. H plus ion 0.02 molar. But we don't have only one hydrogen. We have 2 H plus ions. So multiply by 2. Very good. Okay. Therefore, concentration of H plus is not equal to 0.02. It is equal to 0.04 molar. म्हणजेच 4 into 10 to the power minus 2 molar. Do you get my point? Understood? Easy? Good. Now, what to find? To find number 1, again pH, and number 2 pOH. Both are question mark. बरोबर आहे? Easy. इथून पुढे तुम्ही स्मार्ट आहे. व्हिडिओ आता पॉज करा and solve it completely and write the answer in comments. ज्याचा आन्सर बरोबर त्याला आपण भेटल्यावर चॉकलेट. ठीक आहे? जेव्हा आपण भेटू तेव्हा चॉकलेट. चला पटकन राईट द आन्सर इन कॉमेंट. What is log of 4?
लॉग टेबल चेक करा, log of 4 is 0.6021, बरोबर ना? चेक इट फास्ट. Log of 4 is 0.6021. हा 2 पुढे आला, so -2. log of 10 is 1, बरोबर. Now 2 ones are 2, so open the bracket. We have 2 positive minus 0.6021, बरोबर. Now subtract that. 2.0000 minus 0.6021. 10 minus 1 9, 10 minus 7 37, 10 minus 1 9, 10 minus 6 7 3. So 1.3979. pH is equal to 1.3979. Okay, chalo. If you are comfortable with this, find tryचा pOH सुद्धा, right? So therefore point number 2 is pOH is equal to 14 minus pH. So 14 minus 1.3979. Okay, now answer will be 14.0000 minus 1.3979. 1 2 0 6 13 4 12 point, माफ करा, 12.6021. 12.6021. that is your pOH. सर्वांना समजलंय? Very good. If understood, hit a like button, share this video to as many friends as you can, and if not subscribe, आत्ताच्या आत्ता चॅनलला सबस्क्राइब करा and help SantChemistry reach to the every student who needs to understand chemistry in simple words. Okay, till then subscribe and take care.